Welcome back, students. So today we are continuing the second chapter, the motion in a straight line. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக்ஸ் என்னதுன்னா kinematic equation of motion for uniform acceleration. Okay. So uniform acceleration னா constant acceleration அர்த்தம். Okay, constant acceleration. அப்புறம் in order to derive the same equation of motion using calculus method, அதுக்கு some integration basics தேவைப்படுது. So அதையும் நான் ஸ்லைட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு some formulas introduce பண்ணிட்டு we can move on to the derivation of equation of motion for uniform acceleration using calculus method. அது பார்த்துடலாம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் இதை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இன் விடி கிராஃப் ஒரு விடி கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த விடி கிராஃப் velocity versus time graph. So if it is constant acceleration, okay, so constant acceleration, it looks somewhat like this. இது மாதிரி இருக்கும். Okay, so instead of this I'll assume this kind of motion. Okay, இது மாதிரி இருக்கிற மாதிரி. Okay, so this is the curve. Okay, so this is for time t equal to 0 and this is for some time capital T. Okay, so this is this point is some velocity v equal to 0. Okay, so this is the velocity axis, so v equal to 0. இந்த பாயிண்ட்ல v equal to some value u ன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு விடி கிராஃப், ஒரு விடி சார்ட்ல இதுதான் நம்மளோட கர்வ். ஓகே, ஸோ த ஏரியான்ற கர்வ் வந்து gives the displacement over the time interval, this whatever the time interval we take. Okay, இங்க வந்து 0 to t ன்னு எடுத்திருக்கிறோம். So between t 0 to t, this is the displacement of the object. Okay, so this is this area under the curve. This area under the curve is the displacement. Okay, so I am going to prove this area gives the displacement, okay, over the time period, but not in a rigorous sense, but in a somewhat hand wavy sense ல நான் இதை explain பண்றேன். ஆனா இதுக்கு நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரூவ். ஓகே, ஸோ இது வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் ஏ ரெக்டாங்கிள், ரைட்? ஓகே, therefore இந்த லென்த் என்னதுன்னா இந்த this length is nothing but this length. Okay, so this length is nothing but t minus 0, which is t. Okay, so final value minus initial value, so this should be t. Similarly, this length should be u. Okay, 0 minus u minus 0, therefore it should be u. Okay, so we have length and breadth. அப்போ நம்மளுக்கு this area of the area of this rectangle, so the area is nothing but u into t. Okay, so நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், this area is nothing but the displacement. Okay, so area under this curve வந்து gives displacement. Okay, so இது வந்து displacement. ஸோ நம்மளுக்கு இதை டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் மூலமாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட டைமென்ஷன் என்னன்னு தெரியும். ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், displacement. Okay, so displacement's dimension is given by its length measured in length. Okay, L, its dimension is L. Okay, here if we see, due to homogeneity of dimensionality, so that whatever the dimension this side should be equal to the dimension of this side. Okay, so நான் இந்த சைடு ஏரியாவை வந்து நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குதுன்னு சொல்றேன். ஓகே, therefore இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியோட டைமென்ஷனும் should be the product of this whole quantity should be length. Okay, then we can see that this area is nothing but a displacement. Okay, so நம்மளுக்கு velocity ஓட dimension தெரியும். So the velocity of dimension is Lt power minus 1. Okay, and the dimension of t is obviously t. Therefore the product, the dimension of the product ut is also L. Okay, that is Lt minus 1 into t, therefore which is equal to L. Okay, so both sides நம்மளுக்கு length dimension இருக்கிறனால in a and wavy sense we can understand that the area under the curve வந்து is nothing but displacement. Okay, so இதுதான் வந்து ஒரு loose senseல we are providing a proof that in a VT graph, the area under the curve is nothing but the displacement of an object between the time interval 0 and t. Okay, so இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
So with this we can move on to the main topic, today's topic. So it is deriving kinematic equation of motion for uniform acceleration. Okay, so we are interested to derive kinematic equation of motion for uniform acceleration. So uniform acceleration na constant acceleration அர்த்தம். Okay, so அதோட VT plot போட்டுறேன் first, then I'll explain what's going on here. So this is the VT graph. So this is time axis and this is the velocity axis. So since we have an uniform acceleration, we have a curve somewhat looks like this. Okay, so அது வந்து straight line இருக்கட்டும், இது மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு. Okay, so this is between some time 0 and t. So this is 0 and this point corresponds to t. Okay, this should be at time t. So we can break this whole area into two parts, one containing a triangle and another one containing a rectangle. Let me break that one. So we can break that. So from this point we can put a line. So it is clear, we have the area under this curve contains the area of a triangle and area of a rectangle. So here is some initial velocity v naught, and this point gives some final velocity which we note it as v. Okay, so final velocity is v, the initial velocity is v naught, and the time is 0, and here the time is t. Okay, so this velocity is the velocity of the object at the time t. Okay, so in the time la adoda velocity enavo adudha nam mark pannirukkom. Okay, so this distance is nothing but final minus initial. Okay, therefore it should be, this height should be v minus v naught. Okay, so in the height, so in the length அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், it's final time minus initial time. Therefore this should be t minus t naught, which is, sorry, t minus 0. Therefore this length is t. So similarly this length is 0 and v naught. We have 0 and v naught. Therefore this length should be v naught minus 0, which is 0, so which is v naught. Okay, so this is the value, v naught value, initial velocity. Okay, so we have this length and this length are same. Similarly we have a length for this one side of the triangle, and we also have the length for this rectangle. Okay, so we are interested to find the area under this curve. Okay, because we are interested to derive displacement. Okay, so displacement is given by the area under the curve, so which happens to be this area. Let me mark it in red color. So we can have the whole area divided into two parts. One is the area of the triangle, this triangle, and area of the rectangle. Okay, so this blue shaded region is area of the rectangle. So the whole shaded region gives the area under the curve.
So the area under the curve is nothing but area under the curve. Okay, it's nothing but area of the triangle. Let me name this triangle so that it is easy. So this point is A, this point is B, and this point is C. Let this point be D, and this point is O. Okay, so the area of the triangle ABC, okay, plus area of the rectangle angle OACD. Okay, so this rectangle, okay, which is OACD. So this area is the area under the curve. We have already proved this is nothing but the displacement. Okay, so displacement. So displacement x. Okay, since we are considering one-dimensional motion, we usually represent the direction in the x direction. So this is the displacement. Okay. So before deriving it, நம்ம வந்து first acceleration ஓட definition எடுத்துப்போம். Okay. So by definition, acceleration is given by change in velocity, which is v minus v naught divided by with respect to the time interval t minus 0. Okay, which is v minus v naught by t. Okay, so this is the acceleration. So this we can rewrite it as v minus v naught equal to at. Okay, so this is the first equation of motion. Okay, so either we can call this as the first equation of motion, or we can solve for v. Okay, இதுல இருந்து v கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? We can take this v naught this side, therefore minus v naught becomes plus v naught plus at. Okay, either we can call the first equation as the first equation of motion, or you can call this one. Okay, both the equations are called first equation of motion. Both of them are equivalent and they are called the first equation of motion. Okay, so next நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can use this idea. Okay, so displacement x equal to area of the triangle plus area of the rectangle. We are going to use that one. Okay, so x equal to, this is the displacement, so displacement equal to area of the triangle, which is half length into breadth. Okay, so the length is t and the breadth is v minus v naught. Okay, so height, sorry, it should be height. So of v minus v naught t. Okay, and we have the area of the rectangle as length into breadth, which is, this is the length and this is the this is the breadth and this is the length, therefore v naught into t. Okay, we have v naught into t. But from equation 1a we know v minus v naught is at. Okay, so from equation 1 we know that v minus v naught is nothing but at. Okay, so we can substitute v minus v naught by at. Okay, therefore x equal to of at, and there is there is t already. Okay, so t plus vt. Therefore the second equation of motion becomes x equal to of at square plus v naught t. Okay, so this is the second equation of motion, equation 2. So in order to derive the third equation of motion, we are going to use this equation again. Okay, so in the equation நம்ம திரும்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Therefore we have x equal to of v minus v naught t plus v naught t.
ஓகே. ஸோ இதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ we have of vt minus of v naught t plus v naught t. Okay. So இதில் ரெண்டுத்துலையும் v naught t காமனாக இருக்கு. So we can take it out. So we have of vt and we can take plus v naught t is common. Therefore we end up with 1 minus of. Okay. So 1 minus of is off. Therefore we have of vt plus of v naught t. Okay. This value becomes 1 by 2. Therefore we have of vt and of v naught t. Okay. So we can write this as v plus v naught by 2 into t. This side we have displacement x. Okay. So what this இதை பார்க்கறது நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு? It's an average value. Okay. So if we have two velocity, we can find the value average velocity by adding both value and dividing by 2. Therefore we can write v plus v naught by 2 as the average velocity. Average velocity க்கு v bar னு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay. Therefore நம்ம x என்னவாயிடுச்சுன்னா x equal to v bar t. Okay. Or x equal to நம்ம இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். v plus v naught by 2 instead of v bar. Okay. So பழைய ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறேன். Into t. Okay. இந்த ஈக்குவேஷன்ல v bar என்ன டிஃபைன் பண்ணோமோ அதே போட்டுக்கிறேன். Okay. So in order to find the third equation of motion, we have to replace this t from equation 1a. Okay. So 1a ல இருந்து t க்கு சால்வ் பண்ணி இங்க இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு we can solve for t. Okay. இதுல இருந்து t கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்? v minus v naught divided by a னு வரும். Okay. So in order to put the value of t, okay, so we are going to use from equation 1a, which is v minus v naught equal to at. From this we can solve for t. Okay. So t equal to v minus v naught by a. Okay. So we have a value for t. Okay. We can substitute this value here. So நம்மளுக்கு அப்ப என்ன வரும்? x equal to we have v plus v naught by 2, okay, which is the v bar, and instead of t we have to put this value v minus v naught by a. So நம்மளுக்கு அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, if we multiply we have v plus v naught into v minus v naught whole divided by 2a னு வந்துரும். Okay. So this looks familiar. Okay. a plus b into a minus b. Okay. So which is a square minus b square. So v square minus v naught square whole divided by 2a. This side we have x. So நம்மளுக்கு third equation கிடைச்சிருச்சு. So we have v square minus v naught square equal to, இதை இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம், 2ax, or else we can write v square equal to, this v naught square இந்த சைடு கொண்டு போயினா plus v naught square plus 2ax. Okay. So this is the third equation of motion. Okay. So to recap, we have three equations of motion. So equations of motion using kinematic equations of motion. அப்ப என்னன்னா, first equation is either we can write v equal to v naught plus at, or you can write v minus v naught equal to at. எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம். இதை எடுத்துக்கலாம். இதை வச்சுப்போம். So second equation is for displacement x equal to of at square plus v naught t. Okay. So third equation of motion என்னதுன்னா, v square equal to v naught square plus 2ax. Okay. So இதுதான் three equations of motion. So இந்த இடத்துல I forgot to mention, இதுல இது மாதிரி எழுதுறதுக்கு, இது மாதிரி எழுதணும்னா, for it is only possible for constant acceleration. Okay. அப்பனா தான் நம்ம எழுத முடியும். Okay.
if the acceleration is not constant, அப்போ ஒரு டைம்லயும் velocity change ஆயிட்டே இருக்கும். So initial final velocity மட்டும் இருக்காது. There are so many velocities. On that case நம்ம இது மாதிரி எழுத முடியாது. Okay. So இது மாதிரி எழுதுறதுக்கு only possible when the acceleration is constant. Okay. அதனால தான் இந்த kinematic equation derivationலயே நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், equation of motion for constant acceleration or uniform acceleration சொல்லியிருப்போம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி எழுதுறதுக்கு இட்ஸ் ஒன்லி பாசிபிள் வென் த acceleration is uniform or constant. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல டிரைவ் பண்றதுக்கு நம்ம இன்னரண்டா ஒரு இது அசம்ஷன் வச்சிருந்தோம். அது என்னதுன்னா, here we assume for this derivation we assume the origins x naught equal to 0 and the initial time t naught equal to 0. Okay, so இங்க நம்ம என்ன assume பண்ணியிருந்தோம்னா, initial position வந்து 0, அதே மாதிரி initial time வந்து 0 ன்னு assume பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, so initial time can be 0. அதை நம்ம 0 ன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம எப்போ வந்து இந்த வேல்யூஸ்லாம் மெஷர் பண்றோமோ அப்போ clock on பண்ணிட்டு we can measure this values with respect to time. Okay, so நம்மளுக்கு clock on பண்றதுக்கு we have arbitrary choice. Okay, ஆனா நம்ம initial position 0 ன்னு choose பண்றதுக்கு it cannot be a free choice. Okay, so some situationல நடக்கும், எல்லா situationலயும் நடக்காது. So for that நம்மளுக்கு x naught வந்து can't be 0 for general case. Okay, general case க்கு x naught cannot be 0. Okay, so therefore இந்த equations நம்ம modify பண்ணணும். Okay, so இந்த equation இந்த x naught இருக்கிற மாதிரி modify பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ரொம்ப simple. Okay, so நம்ம equationல எங்கெங்கெல்லாம் x இருக்கோ we should replace it by x minus x naught in replace பண்ணோம்னா இந்த above equationல we get the equation of motion for origin not equal to 0. அதாவது பொசிஷன் தான் நம்ம இனிஷியல் பொசிஷன் தான் நம்ம ஆரிஜின் சொல்லுவோம். for origin not equal to 0 we get the equation for motion. Okay, so அதை எப்படி derive பண்ணலாம்னா, we have to replace x by x minus x naught in the above equation. எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்க நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அப்போ நம்மளோட இப்போ புது ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா, ஃபார் ஆரிஜின் நாட் ஈக்குவல் டு 0, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரிமைன்ஸ் த சேம், v ஈக்குவல் டு v நாட் பிளஸ் ஏடி. ஓகே, ஆனால் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் we have x. ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் x இருக்கு. ஸோ x இருந்துச்சுன்னா அதை x மைனஸ் எக்ஸ் நாட்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். therefore x minus x naught equal to we have of at square plus v naught t. Okay, similar third equation la we have v square equal to v naught square plus 2ax இருக்கும். so x எல்லாம் x வந்து x minus x naught ன்னு replace பண்ணிடும். therefore x minus x naught. okay, so இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு general case. so this is the general equation of motion. Okay, kinematic equation of motion. இதுல whenever we put x not equal to 0 நம்மளோட special case கிடைச்சிரும். that is that origin equal to 0, sorry, initial position is at the origin and அதே மாதிரி டைமும் வந்து 0க்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, ஸோ இது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் நம்மளோட ஜென்ரல் கேஸ்ல ஆரிஜின்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஓகே, ஸோ நம்மளோட இனிஷியல் பொசிஷன் ஆரிஜின்ல தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் பி எனி ஆர்பிட்ரரி பொசிஷன். ஸோ அந்த பொசிஷன்ல அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல we have to use this equation. இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இதுதான் மோர் ஜெனரல் கேஸ். So next, in the same equation we are going to derive using the method of calculus. Okay, for that we need some integration formulas வேணும். Okay, so இங்க calculus ன்றது என்னது, integral calculus யூஸ் பண்ண போறோம். therefore we need some basic formula, integration formula. அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா then we can derive same equations using method of calculus. Okay, so அதுக்காக நம்ம இப்போ
integration basics formula மட்டும் பார்த்துடலாம். Okay. I want to introduce two formulas for integration. Okay. So integration, I want to give two formulas. So whenever you have an integration like integral some value t naught to t final dt, okay, dt ன்னு இருந்துச்சுன்னா then this is nothing but this and this are anti operators. Okay, so in the integration or differentiation போயிடும். So you end up with the t. Okay, so you end up with the t with the limits. Okay, இது lower limit, இது upper limit. Okay, t naught and tf. Okay, so இதை எப்படி evaluate பண்ணணும்னா you have to substitute the upper limit and subtract the lower limit. Okay, so this should be, so இந்த t இருக்கிற இடத்துல tf வரணும், அதுக்கப்புறம் மைனஸ் போட்டு திரும்பி t இருக்கிற இடத்துல t நாட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினட் இன்டெக்ரலாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் இது மாதிரி லிமிட் கொடுத்து ஒரு இன்டெக்ரல் இவால்வேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இது மாதிரி தான் இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டெட் உங்களுக்கு லிமிட் கொடுக்காம டிடின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதை இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்னா டி பிளஸ் சி. ஓகே, ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா, இது செகண்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேரு டெஃபினட் இன்டெக்ரல். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு பேரு இது டெஃபினட் இன்டெக்ரல். ஓகே, திஸ் ஒன். ஓகே, செகண்ட் ஒன் இப்போ அது வந்து அழிச்சிட்டு எழுதுறேன். ஸோ இது வந்து இன்டெஃபினட் இன்டெக்ரல். So indefinite integral they won't give you any limit. So integral dt ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா then இதுவும் போயிடும். So you end up with t. Since there is no limit, you have to add a constant. Okay, so this is a constant. So இது வந்து ஃபார்முலா மாதிரி. ஓகே, நீங்க இன்டெகிரேஷன் படிக்கும் போது இன்னும் டீப்பா இது படிப்பீங்க. சரியா? ஸோ டெஃபினட் இன்டெக்ரல்னா லிமிட் கொடுப்பாங்க, இன்டெஃபினட் இன்டெக்ரல்னா லிமிட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா, இன்னொரு ஃபார்முலா. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினட் இன்டெக்ரல்ல கொடுத்துட்றேன். ஸோ செகண்ட் ஃபார்முலா இஸ் இன்டெக்ரல் சே டி ஐ டு டிஎஃப் டி பவர் என் டிடி. ஓகே, இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு இன்டெகிரேட் இட் as t power n plus 1 divided by n plus 1 within the limit of ti to tf. This is for definite integral. For indefinite integral same formula. So அங்க limit கொடுக்க மாட்டாங்க, t power n dt ன்னு இருந்துச்சுன்னா then so you have to integrate same formula தான், t power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. You have to add a constant. Okay, so this is constant. So indefinite integral க்கு இதான் ஃபார்முலா. ஸோ உங்களுக்கு எப்பயுமே டீல தான் இன்டெகிரேஷன் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, எக்ஸ்லையும் வரலாம். ஓகே, ஸோ இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுனாலும் இதே ஃபார்முலா தான். ஓகே, ஸோ திரும்பி எழுதிடுறேன். இன்டெகிரல் xi டு xf dxன்னு இருந்துச்சுன்னா தென் இதோட வேல்யூ வந்து xf மைனஸ் xi. ஓகே, எப்படி எழுதுனேன்னா ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் இன்டெக்ரல் டிஃப்ரென்சியேஷனும் போயிடும். தேர்ஃபோர் ஐ எண்ட் அப் வித் xi டு xf. ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். ஓகே, ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், சப்ராக்ட் பண்ணி திரும்பி இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து எக்ஸை பொறுத்து. அதே சிமிலராக we can have xi to xf x power n dx. ஓகே, ஸோ இதுவும் x இதுவும் dx இருந்துச்சுன்னா தான் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும். இது x dtனா இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இது கான்ஸ்டண்டா வெளியில வந்துடும், வெறும் dt தான் வரும். அது உங்களுக்கு இப்போ தேவைப்படாது, நம்ம லேட்டர் ஆன் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவீங்க? x பவர் n plus 1 divided by n plus 1. So within the limit of xi to xf. ஓகே, ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா அப்போ என்ன வரும்னா உங்களுக்கு xf power n plus 1 divided by n plus 1 minus upper limit minus lower limit. Okay, so xi power n plus 1 divided by n plus 1.
ஓகே இது மாதிரி வரும். ஸோ இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டுருவோம். ஸோ இன்டெக்ரல் t equal to 2 to t equal to 4 dt. இதை இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்னா இன்டெக்ரல் டிஃபரன்ஷியேஷனும் போயிடும். ஸோ t equal to 2 to t equal to 4. ஓகே ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணா அப்பர் லிமிட் 4 மைனஸ் லோவர் லிமிட் 2. t யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும். ஓகே 4 minus 2 is 2. ஓகே இது மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். t power t cube dt and we have t equal to 1 lower limit, t equal to 2 upper limit. இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்முலா? t power n plus 1. Instead of n we have 3. okay so 3 plus 1 divided by 3 plus 1 within the limit of 1 to 2. okay so இங்க t நான் போடல. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்பர் லிமிட் போடணும். அப்பர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா 2 power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 upper limit போட்டாச்சு minus lower limit 2 power so t இருக்கிற இடத்துல lower limit போடணும். ஓகே மைனஸ் பண்ணணும். t இருக்கிற இடத்துல lower limit போட்டா 1 power 3 plus 1 divided by 3 plus 1. ஓகே ஸோ இதில் 3 plus 1 வெளியில் எடுத்துடலாம் காமனா. we have 2 power 4 minus 1 power 4. கரெக்டா? So 2 power 4 is 1 plus 3. So 2 power 4 is 16 minus 1 power 4 is 1. Okay. So this also we can write as 4. Okay. So 15 by 4. இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர். ஓகே ஸோ இப்படி தான் இன்டெக்ரலை இவாலுவேட் பண்ணணும். இது ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ we are going to use to evaluate the to find integration method வச்சு we are going to evaluate equation of motion வந்து derive பண்ண போறோம். not evaluate, we are going to derive equations of motion. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போறது என்னதுன்னா equations of motion for uniform acceleration using calculus method. okay இப்போ வந்து integral calculus தான் யூஸ் பண்ண போறோம். okay so இதுக்கு we have to start with the definition of acceleration. நம்மளுக்கு acceleration என்ன தெரியும்? acceleration equal to rate of change of velocity. okay so dv by dt தெரியும். okay from this we can rewrite dv equal to இந்த dt இந்த சைடு கொண்டு போனா a dt ன்னு வந்துரும். okay so in order to find velocity we have to integrate. okay so integrate பண்ணா இதுவும் இந்த differentiationம் போயிடும். okay so we have to integrate. for integration we need to know the limits. so velocity க்கு என்ன லிமிட் இருக்கும்? final and initial velocity தான். okay அதே மாதிரி டைம்க்கு என்னது? 0 to t தான் இருக்கும். okay so we are going to integrate from initial velocity v0 to final velocity v. okay and இங்க வந்து integral வந்து with respect to t இருக்கு. okay இங்க with respect to v ன்னு இருக்கிறனால அதோட லிமிட்டை போடணும். with respect to t ன்னு இருந்துச்சுன்னா initial time t equal to 0 ன்னு வச்சுப்போம், final time some t ன்னு வச்சுப்போம். okay therefore இதை integrate பண்ணா என்ன சொன்னேன்? இதுவும் போயிடும். therefore we have v0 to v ன்னு இருக்கும். இங்க வந்து a வந்து constant. okay so a வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன்னால a வந்து is a constant. so integrationல இருந்து எடுத்துட்டு we have 0 to t dt ன்னு இருக்கும். okay so இதை தான் நம்ம என்னன்னு எழுதிடலாம். இதை வந்து so இதை எழுதியே காமிச்சிடலாம். 0 to t dt ன்னு இருக்கும். okay so this can be written as a times t of 0 to t ன்னு எழுதிக்கலாம். okay so இதுவும் போயிடும். we end up with t. so lower limit and upper limit போடணும். இங்கேயும் we have v of lower limit upper limit. okay so இதுல limit apply பண்ணா எப்படி? upper limit minus lower limit. okay இந்த வேரியபிள்ல இதை substitute பண்ணணும் இந்த வேல்யூ. so upper limit substitute பண்ணா v
minus lower limit v naught equal to we have a times upper limit வந்து t ல t போட்டா t தான். okay, minus lower limit வந்து 0. okay, so we have the equation v minus v naught equal to at. okay, or v equal to v naught plus at. இதுதான் நம்மளோட first equation of motion. நம்மளுக்கு we derived it using என்னதுன்னா by in calculus method. So next we can start with the definition of velocity. okay, so instantaneous velocity. okay, we can start from definition of velocity. okay, so by the definition of velocity we know v equal to dx by dt ன்னு தெரியும். okay, so இதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். முன்னாடி ஆக்சலரேஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இப்போ வெலாசிட்டில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். so here also we can rewrite as dx equal to v times dt. okay, so இப்போ இன்டகிரேட் பண்ண போறோம், இது ரெண்டுத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். okay, so இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்க, so it runs from x வந்து initial to final போகும், initial displacement to final displacement. okay, so இங்க டைமும் அதே மாதிரி 0 to t போகும். so instead of v we already find the value for v. okay, இந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம substitute பண்ணா what we have is integral x naught to x dx equal to integral 0 to t. instead of v I have to put v naught plus at into dt. okay, so ஏன் அது மாதிரி போட்டேன், இங்க v equal to v naught plus at ன்னு substitute பண்ணிட்டேன், அதை எடுத்து இங்க போட்டிருக்கேன். okay, so இங்க இடத்துல இந்த v ஓட வேல்யூக்கு போட்டிருக்கேன். so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா படி integral 0 to t v naught dt plus இந்த இன்டெக்ரல்ல உள்ள கொண்டு போனா திரும்பியும் integral 0 to t at dt ன்னு வரும். okay, so this is the one we have. so இந்த சைடு என்ன இருக்கு, integral x naught to x dx இருக்கு. okay, so இப்போ இந்த இன்டெக்ரலை evaluate பண்ணிடுவோம். so இதுவும் போயிடும், therefore we have x naught to x இருக்கும் equal to, so இது வந்து v நாட்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, வெளியில எடுத்துடலாம். therefore வெளியே எடுத்துட்டோம்னா we have integral of dt. okay, integral d யும் போயிடும், we end up with t of 0 to t. okay, plus இதுலயும் வந்து a வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனால ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துடலாம். so we have t power 1 dt. okay, so t power 1 dt னா t power n dt எப்படி பண்ணுவோம், t power n plus 1 divided by n plus 1. okay, so instead of n we have இங்க 1 இருக்கு, therefore இது என்ன ஆயிடும்னா t power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 within the limit 0 to t. okay, இந்த லிமிட்டுக்கு இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது therefore இப்போ வந்து நம்ம லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதுதான். so upper limit minus lower limit, okay, equal to v naught upper limit minus lower limit t minus 0, upper limit போட்டாச்சு lower limit போட்டாச்சு, plus a 1 plus 1 2 அது வெளியில எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி t power 1 plus 1 is t square, t square ஓட upper limit minus lower limit 0 square. okay, so இந்த 1 plus 1 2 ன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டேன், t power 1 plus 1 t square of 0 to t இருக்கும், upper limit போட்டா t square, lower limit போட்டா 0 square. so அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, x minus x naught equal to v naught t plus of at square. okay, so இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. okay, using integration method. so next equation derive பண்றதுக்கும் I start with the definition of acceleration. okay, so நம்மளுக்கு acceleration equal to dv by dt ன்னு தெரியும். okay, dv by dt ன்னு தெரியும். so இப்போ என்ன பண்ண போறேன், dx
dx ஆல நான் I am going to multiply and divide. Okay, so a equal to dv by dt அப்படியே இருக்கட்டும். I am going to multiply and divide. இது மாதிரி பண்றதுனால it won't change the previous equation. எதுவும் மாற போறது இல்லை. இதுவும் ஒன்று தான். ஓகே, ஆனா நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா I can write it as dv by, instead of dt அதை எடுத்துட்டு இங்க dx போட்டுக்கிறேன். dv by dx and dx by dt. Okay, dx by dt. Okay, so இந்த dt இங்க கொண்டு போயிட்டேன், இந்த dx இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். Okay, so therefore it becomes dv by dx and dx by dt ன்னு மாறிடுச்சு. Okay, so இந்த சைடு என்ன இருக்கு? I have acceleration இருக்கு என்கிட்ட. So we have acceleration here. So இங்க dx by dt is nothing but, இது வந்து nothing but நம்மளோட v by definition of velocity. Therefore a equal to, இது வந்து v, so dv by dx அது அப்படியே எழுதிக்கிறேன், into dx by dt க்கு பதிலா I put the value of v. Okay, so இப்போ என்ன பண்றேன், இந்த dx இந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன். so a dx equal to v dv ன்னு இருக்கு நம்மளுக்கு. Okay, so now you can perform the integration. Okay, இப்போ இன்டெகிரல் பண்ண வேண்டியதுதான். so அடுத்த ஸ்டெப்ல இன்டெகிரேஷன் பண்ண போறோம். இன்டெகிரேஷன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இங்க x இருக்கிறதுனால இங்க x0 to x லிமிட், இங்க v இருக்கிறதுனால v0 to v க்கு போகும். ஓகே, so lower limit வந்து of velocity is v0 and higher upper limit of velocity is v. so இதுல we can take a outside, ஏன்னா a வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதனால வெளியில எடுத்துடலாம். therefore we have x0 to x dx ன்னு வந்துரும். ஓகே, எப்படி இருக்குன்னா இன்டெகிரல் t dt இருக்குதுல்ல, அதே மாதிரி இங்க v dv ன்னு இருக்கு. ஓகே, so இந்த இன்டெகிரலை நம்ம டைரக்டாவே இவாலுவேட் பண்ணிடலாம். so இந்த இன்டெகிரலை இவாலுவேட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா v பவர் 1 இருக்கு. ஓகே, v பவர் 1 plus 1 divided by 1 plus 1 divided by 1 plus 1 v0 to v இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த சைடும் இதை இவாலுவேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, so இவாலுவேட் பண்ணி எழுதிடுறேன். so we have integral x, இதை evaluate பண்ண a வெளியில எடுத்துடலாம். a வெளியே எடுத்துட்டா we have integral of dx, integral d யும் போயிடும். therefore we end up with x from limit x0 to x. okay, அவ்வளவுதான், சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு. so we have a upper limit minus lower limit. okay, upper limit போடணும், அப்புறம் lower limit. இங்கே அதே மாதிரி 1 plus 1 is 2, வெளியில எடுத்துறேன். so we have v square இருக்கு of v0 v ன்னு இருக்கு. ஓகே, so இதுல upper limit lower limit போட்டா நம்மளுக்கு என்ன வரும், of upper limit போட்டா v square minus v0 square ன்னு வரும். ஓகே, so upper limit போட்டா v square, lower limit v க்கு பதிலா v0 போட்டோம்னா v0 square வந்துரும். so here we have ax minus x0. so இதை rewrite பண்ணி எழுதுனா 2a x minus x0 equal to v square minus v0 square, or இதுல இருந்து v square எழுதணும்னா we have v square equal to v0 square plus 2a x minus x0. okay, so this is our final equation of motion. okay, so நம்ம 3 equation of motion using integral calculus வச்சு we have derived. okay, for that we only require the definition of acceleration and velocity. அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும், we can derive the 3 equations of motion. okay, so with this I'll wind up this class. நம்ம இதை வச்சு நம்ம அடுத்த future classல we can solve problems. okay, so நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். thank you.